Random roads in Costa Rica, and you find random things that turn out to be not so random. Él tenía un HZ con turbo, lo bajé y puse un HZ con turbo. Pero él tiene scoop. Uh-oh. When there's a scoop, there's got to be something underneath. Please. That's not an original, that's for sure. Air condition. Entonces, este corre bien. Y tiene diferenciales más rápidos. Sí. Y tiene un million. Wow, sí, eso que me falta. También. Y tenía otro con turbo, pero lo bajé. Tiene la batería, parking. Ah, sí. Es como se llama el sleeper. Tiene calentamiento, sí. Y eso es por el otro motor que tenía turbo, el pirómetro, el boost, las revoluciones. Yeah, it's a puro sleeper. Sidetracked on a custom. Let's see what else we got in here. So this is a proper shop. A nice 45 FJ. This one is all new pieces, which I'm here because I bought some of these for my HJ. And I got that. But this is a complete version, all new parts. And this is a turboed 3B in for some service on the 70 series, just like mine. This has got the old man emu. And with the noise, we got a 60 series with a HVJ swap. Even got Mandarin limes for your micheladas. So, time to get back to San Jose.